So, hello everyone, and this is Oleg here, and I'd like to mention a few things that are very important to those who study from me, who study English from me, who study English with me at my lessons. And first of all, I'd like to mention two things that are currently mentioned in the title of our today's meeting. And it's first of all time navigation. Uh, After each lesson, there is a hint that comes to me that to be shared with others. So that I'm doing it right now, and this is what I want to say. Um, each construction, each grammatical device, each combination of phrases we ever speak on the air, we ever speak to our interlocutor, the one we are talking to, just to be heard correctly, you should design the phrase correctly. And the design depends too much about just it depends too much on what you imagine and what you imagine. Just to be correct, on the timeline there is some space ahead of you, there is some space behind you, and there is this current moment you're currently at. So when talking about something, just make sure that you are talking about the right thing. Because if you just place words one after another, one by one, uh, they will make a kind of chain of separated links, and maybe they are even connected together. But without thinking actually about what you want to say, you won't be able to express your mind. And just to be able to express it correctly, just be a navigator, a timeline navigator, because there is a timeline, and you direct your things, you direct the things, your issues you are thinking of, just either ahead of you or behind, or just maybe you suppose something, maybe you directly send the action or the state into the future, or maybe it's going to be you're having something in the future. You say, I will have, and you're thinking about what's ahead of you. I had something. You are exactly talking about the past. Well, you are doing something at the moment. You are exactly talking about your current state and about the condition you are currently under. Just this is your particular being right now. You say, I am doing something. Well, I would do something, or I will do something. It depends upon whatever the trajectory you have drawn to yourself. Because if you don't mean that trajectory to be expressed, but nothing will be expressed correctly. Or maybe it's going to be expressed correctly, but it's too heavy just to hold the construction instead of just following the links of the chain. The little links of the chain. The chain goes just like that. It shouldn't be broken. It shouldn't be separated in terms of words and the spaces between words. That's why what I have to do is just to tell you that just think about what we do on the regular basis, what we did in the past, what we will do ahead of you, ahead of us. Well, what we would do in just a supposition. Just think about this trajectory. It's just makes it a circle. It's not in a hurry to rush into the future. It's just to say, I would do, or I would have it. I would have it right now. I would have it in a kind of mirror. I would have it done in the past. I would have it in the mirror. I would have it in my device that captures something on the road. Yeah, I would have it. I would have what? Whatever reflects in the mirror, in the rearview mirror. Life is getting clearer because it's been gone. Well, you are just revising what happened in the past, and you are revising what might have happened, what might have happened, might from the point of view of probability, that could have happened from the point of view of physical ability, and what would have happened from the point of view of just probable effect in the past. Well, you say, uh, I would have done, I might have done, I could have done. Why not? And it's all assisted by the mirror, because if you are looking ahead of you, there is no opportunity to look back.
But what's the only opportunity to look back when you are a driver and you are sitting behind the wheel and driving down the road? You're just looking at the mirror and you can see, I would have it. I would have this picture. And what kind of picture? I would have it done. Done behind. Done. And done is going to be what we should call the word perfect. Perfect. Because by now, by the moment in the past, by the moment in the future, I will have it. I will have done it by 7 p.m. tonight. It's still morning, and I can tell you, I will have it done by some moment in the future. So I have done it by the moment. I had done it by the moment in the past. So this is as simple as that. And now just a little bit about levels. I call it a beginner, elementary, and all that stuff of pre-intermediate, intermediate, and higher intermediate, and then goes advanced, and then goes for proficiency. I would like you to think not about the levels exactly, but about the levelness itself. Well, about having any level. And any of these levels, well, they are just not dynamic. And so what I suggest doing is just imagining yourself as a walker, as a bike rider, as a motorbike rider, as a driver, as a jeep driver, and so on and so forth. It's rather better. It's just way better than what you are thinking about, what you are thinking of when calling these levels like beginner, elementary. Well, it's nowhere. Just on the timeline, you are always a driver. You should be a driver. You should be the director of your trajectories. And there are trajectories, and you are the trajectorial director because you are thinking about some real lines. Well, every phrase has a line. Just, I have to do something. To do is a kind of, well, I have bought a hot tour. Well, I have to go there. To go. What's that to go? It's just a hot tour, a package. I have a package to Malaysia. I have a package to Singapore. I have a package to Spain, and so on and so forth. So I have to do something. Well, I have done something by now. I will have done something by the moment in the future. I had to do something by the moment in the past. So I'm showing it to you with my hands, but you may just go about with your imagination. You don't have to actually think about things that are very hard to imagine, hard to be imagined. So the only thing that helps you is just thinking about whenever your thought has a direction, you push that thought forward, and it's gonna reach the interlocutor, the one you're talking to, just the person opposite you, the person you are having a conversation with. So this is what I wanted to tell you. This is a short meeting because I'm having a lesson next to it, and I'm inviting you to the lesson. Well, I'll do it in Russian. Итак, дорогие друзья, мы сейчас кое-что прослушали. Пускай даже от этой информации останется какое-то самое основное. Это essentials, знаете, как эссенция уксусная, да, концентрат. То есть пускай, но самое главное, что если вы хотите, чтобы это превратилось в реальное, ну, в реальное владение языком, потому что это не сложно совсем. Главное каждому, я еще раз повторюсь, вот кто вдруг не понял, каждой мысли сопоставить свою траекторию. И если у каждой мысли будет своя траектория, то она будет направлена либо вперед, либо зеркалить, она будет назад куда-то, либо мы будем говорить о констатации факта в прошлом, в будущем, в настоящем. То есть и все это удобно, все это не хаотично, и все это без каких-либо предубеждения о том, что времен в английском там 56 или 58 там, и так далее, или 26 или 32. Знаете, не стоит их считать. Человек, который чистит зубы, не должен считать зубы у себя во рту, понимаете? Ну, то есть это когда есть что чистить, скажем так. Это я не очень про себя, но если вы хотите овладеть английским, я сегодня готов предложить вам такой вот неплохую скидку. 15% я уберу из этой суммы за 15 занятий. Обычная цена 12 тысяч. Вот вы читайте оттуда
1500, я могу сделать это за 10 500. 15 часов я посвящу исключительно вашему навыку. И вы будете говорить по-английски лучше, чем когда-либо мечтали. Мне часто говорят, ну, как бы, вот ты вот один из многих там и так далее, или ты один из нескольких и так далее. Я не могу сказать то же самое. Это то, что говорите вы. Моя задача, то есть не показать, какой я есть. Потому что я могу быть кем угодно. Но самое главное, что останется после меня в вашей голове. То есть, и если вы хотите говорить по-английски, не оглядываясь на какие-то там грамматические учебники, килограммовые, двухкилограммовые, на всю эту гору литературы, которую можно просто поставить и сделать ее украшением интерьера. Если вы хотите не просто накопить побольше, понимаете, какого-то материала, который вы когда-нибудь якобы там прочтете или прослушаете. Ведь есть такое, да, у вас есть там книги разные, там mp3-шки там и так далее, там диски у кого-то еще остались, там DVD-шки и так далее. Да, может быть, каждый раз во время просмотра вы будете видеть что-то новое. Как, например, на нашем канале QS английский язык, вы можете видеть, вот там есть какой-то там Олег, там он что-то там объясняет и так далее. Я хочу вам сказать, ну, как бы предложить вам альтернативную вещь. То есть носить все в своей голове, знаете, как по-латински, да, omnium meo mecum porte, все свое ношу с собой. То есть пускай оно будет у вас в мозгах, и пускай оно будет у вас в мозгах не как какой-то груз кирпичный, понимаете, а как навык гибкого, эластичного владения каждой мыслью, которую вы хотите выдать в эфир. И тогда вас поймут и примут в англоязычной среде, в англоязычном разговоре. То есть вы будете чувствовать себя более уверенно, когда вас понимают. Вы почувствуете обратную связь, ту же самую энергию. То есть вы почувствуете, что вас воспринимают не как человека, который говорит телеграфным языком. То есть и каждый элемент, каждая фраза для вас вторым родным, а может быть и третьим, если вы знаете уже какие-нибудь другие языки. И есть люди, которые, там, например, владеют русским, но в то же время живут в другой стране, там они вынуждены были какой-то язык изучить, но вот английский, он отличается от всех остальных вот этой логикой навигации по времени. Хотите стать временным навигатором, обращайтесь ко мне, я сейчас здесь кину опять ссылку на заполнение формы обратной связи. Это всего лишь, не надо писать никакие имейлы, только надо включить свой имейл туда, вот в эту форму обратной связи. Я даже сейчас ее здесь изображу. Здесь прямо в видео quantum-start.com и contact после слэш. То есть спишемся, вы можете заранее включить, вот по этой ссылке вы можете заранее включить ваш, как вам сказать, в тело письма включить просто ваш скайп, мы свяжемся, поговорим. Это вас ни к чему не обязывает абсолютно. Но если вы сделаете этот шаг сегодня, я готов пойти на уступки, там все это существенно снизить. Вам это будет легче по финансам, то есть вы в какой-то сфере здесь выручите меня, и я вас. То есть каждый получит то, чего ему не хватало. Потому что у меня на самом деле очень большие расходы, и большие доходы, да, но большие расходы. То есть, и я вам буду очень благодарен, естественно, и электронный пакет, о котором шла речь, в принципе, книги, это понятно, а тренажеры – это динамичные электронные экранные роботы, которые будут вас учить одной и той же конструкции каждый, а потом будут миксовые такие вот модули, которые будут учить вас навигатировать бегло, понимаете, не слово за словом ставить, приклеивать двухсторонним скотчем каждый раз, а именно гладко серфинговать по линии времени, понимаете. Это то, что я реально умею и очень люблю делать. Я делаю это 25 лет. Приглашаю вас всех на мои занятия. Всем привет, меня зовут Олег Иванилов. Можете просто, не надо Борисович, просто Олег. Просто напишите: Олег, я хотел бы владеть английским уже на следующей неделе. И вы будете владеть английским на следующей неделе. Да, может быть, с ограниченным словарным запасом, но словарный запас на нем след не сошелся, вы станете архитектором. You'll be the architect, you'll be the Michelangelo of what you're willing to say. То есть вы будете реально Агюстом Роденом того, что вы хотите сказать, а не
лепить, скажем так, каких-то, скажем, таких вот каменных баб, которые, на которых смотрят и понимают, что внешние очертания, они позволяют определить какую-то гендерную принадлежность, но, понимаете, это все не то. Всегда лучше стремиться к совершенству, и тогда вы perfection – это совершенство. И тогда вы добьетесь результата. А я здесь только консультант, временщик, временный человек. Но я знаю, как это сделать. Я знаю, как вас направить по правильному пути. И он единственный. Все люди мыслят траекториями, не отдавайте вы в этом отчета. Через логику вы постепенно научитесь делать это вербально. So it's been Oleg with you. Thanks for watching this video, and thanks for being a spectator on our channel, our subscriber, and thanks for all of your likes and subscriptions. Thank you so much, and see you probably very soon. I'm waiting for you. Bye bye.